Die Stim des F-22 Raptor Piloten Nistert über die Frequenz des Denver Centers mit einer Anfrage, die jeden Controller im Raum Starren ließ, taktisch Freigeber beten unter dem Rufzeichen Viper Actual. Zen Sekunden später bestätigte das Passagierverzeichnis. Sierra Alpha 447, Sitz 14C. Übertragen die Kommandogewalt. Niemand bittet Freigabe unter dem Namen eines zivilen Passagiers. Niemand übergibt das Kommando in Gemanden, der auf 10.000 Metern hohe Erdnuss ISST. Und doch standen hier zwei der todlichsten Tarnkappenhager Amerikas, deren Piloten darauf trainiert waren, Ziel mit Überschallgeschwindigkeit zu bekämpfen, und beten Erlaubnis, einer Frau zu folgen, der die Flugbegleiter dreimal Limonade serviert hatten, ohne auch nur einen zweiten Blick zu riskieren. Die Frau in Sitz 14C hatte sich nicht bewegt, als der erste Treibhausfall 40 Minuten über die Wildnis Montanas mit Titanfragmenten übersat hatte, die Ermittler nach Monatelang beschäftigen wurden. Sie hatte ihren Liebesroman, der Art mit Hemdisarmeligen Cowboys auf dem Cover, über die der Geschäftsmann in 14b herablassend gelichelt hatte, sorgfältig in die Sitztisch gelegt, als handel es sich ein taktisches Operationshandbuch. Ihr Hand, ruhig auf eine Weise, die in der Jahrelanges Training aufgebaut Muskelgedächtnis erinnert, griffen mit mechanischer Precision nach dem Rufknopf. Ma'am, wir erleben etwas Turbulenzen. Bitte halten Sie Ihren Sicherheitsgurt geschlossen, hatte der Flugbegleiter namens Derek gesagt, sein Lächeln professionell besorgt, aber letztlich abweisend, so Servicekraft mittelalterliche Frauen in Beckmann Jeans und Uni-Hoodies ansprechen, die in Flugzeugkabinen aufgehen wie beiges Polster. Hatte sich bereits abgewendet, bever Sie antworten konnt, und ILTE in die Kombus, aus deren Dichtungen bereits dunner, Beisender Roch sickert. Das Alter Ehepaar in Reihe 13 hatte die Vergangenstund damit verbracht, die Hochschulperspektiven ihrer Enkelin zu besprechen, mit Jenner angenommen Privatheit, die Menschen einnehmen, wenn sie glauben, das niemand Wichtiges zuhört. Die Frau warf der Frau in 14c einen schnellen, beurteilenden Blick zu und katalogisiert das Fällen von Geschäftskleidung, Touren Accessoires und Jetter Beamerkonzerten Erscheinung, die auf Gemanden Hindutet, der nichts nennenswertes geleistet hatte. Der junge Tech-Unternehmer in 14a hatte seinen Laptop geöffnet und ignoriert alle mich Herren mit Jenner selektiven Blindheit, die das Silicon Valley seinen Auserwählten beibringt. Hatte die Frau in 14c beim Gestikulieren während eines Videoanrufs zweimal mit dem Ellbogen angestoßen, sich kein einziges Mal entschuldigt. Was keiner von ihnen wusste, was das Passagierverzeichnis nur als, Rem, Beraterin, mit einem Boardingpass aus Denver und einem Ziel in Phoenix verzeichnet, war, das die Frau, die sie übersehen hatten, mehr Kampfflugstunden hatte als die gesamt Pilotenbesatzung ihres Flugzeugs zusammen. Ihr Hand hatten Waffensystem bedient, die Ziel unsichtbar für konventionell Radar markieren konnten, hatten Manöver ausgeführt, die klassifiziert Hohenrekordbrechen, hatten Milliarden-Dollar ter Flugzeug von Missionen zurückgebracht, die offiziell nie stattgefunden hatten, über Ländern, in denen Amerika offiziell nicht operiert. Das Pentagon hatte zwölf verschiedene Medaillen mit ihrem Namen eingraviert, eingeschlossen in einem Tresor, der die Genehmigung eines drei Sterngenerals erfordert. Das Smithsonian hatte viermal ihren Flugenzug für ihre Militärluftfahrtsammlung angesprochen und war jedes Mal abgewiesen worden, weil die damit verbundenen Missionen 30 Jahre nach ihrer Durchführung noch immer geschwärzt waren. Ausbildungsprogramm für Kampfpiloten nutzten ihre taktischen Entscheidungen als Fallstudien, ohne jemals ihren Namen zu nennen, und bezeichneten sie in der Dokumentation, die selb einer Sicherheitsfreigabe bedarf, nur als Sierra November. Rufzeichen Viper war auf eine Weise legendar geworden, die normal militärische Reputation übertraf. Junge Piloten flusterten über den Moment, in dem sie eine beschädigte F-15 bei einem Taifun auf einem Trägerdeck gelandet hatte, einem Flugzeug, das nie für Trägeroperationen bei Wetter ausgelegt war, das alles an der Pazifikflotte im Boden hielt. Hut, an Bord von Flug SA 447, war sie nur eine weitere Passagierin, der die Besatzung Getränk serviert, waren die Flugbegleiter über ihre Wochenendplan sprechen. Nur eine weitere mittelalterliche Frau,
Die der Geschäftsmann neben IHRALS vergesslich eingestuft hatte, sobald sei MIT Generalliteratur statt MIT Faktzeitschriften gesehen hatte. Nur eine weitere Zivilisten, deren Anwesenheit an Bord dieser Boeing 787 keine besondere Aufmerksamkeit verdient, die gerade auf 11.000 Metern über der Wildnis Montanas einen katastrophalen mechanischen Ausfall erlitt. Die Explosion war mechanisch Pose in der Zerstörung. Das zweite Triebwerk zerfiel in einer Sequenz, die Schwingungen durch den Flugzeugkörper schickt wie eine Stimmgabel, die von einem Vorschlaghammer getroffen wird. Die Frau in 14C hatte es in ihren Nacken gespürt, bevor der Schall das Bewusstsein erreicht. Dies Frequenz deutet auf eine Turbinenblattentrennung hin, die Art von Ausfall, die Splitter durch Kraftstoffleitungen und Hydrauliksystem schickt und in Kaskaden in Notfall übergeht, die Luftfahrtungen ihr IHRE Gesamten Carrieren damit verbringen zu verhindern. Sie hatte die Sekunden zwischen dem ersten Ausfall und der zweiten Explosion gesollt. IHR innerer Chronometer durch Jahre des Krisenmanagements kalibriert. 7 Sekunden. Zu lang für einen einfachen Blattausfall. Zu kurz für die Aktivierung der Feuerlostsystem. Das bedeutet, das Triebwerk war nicht nur ausgefallen, es war kompromittiert worden. Derek, der Flugbegleiter, stolpert vorbei, sein professionell Fassung brach, als MIT zitternden Handen die Gegensprechanlage betätigte. Meine Damen und Herren, bitkehren Sie zu Ihren Sitzen zurück und schnallen Sie sichern. Wir erleben einige technische Schwierigkeiten und werden zum nächsten Flughafen umgeleitet. Technische Schwierigkeiten. Der Unternehmensübliche Euphemismus für wir fallen vom Himmel und wollen keine Panik. Die Frau in 14C lächelt fast, erinnert sich an die Zeit, als IHR Geschwaderkommandant ähnliche Worte verwendet hatte, eine Collision in der Luft zu beschreiben. Die IHR Vertikals Leitwerk über dem Persischen Golf abgerissen hatte. Eine weitere Explosion, diesmal waren im Avionicocktail. Roch begann durch die Kabine zu filtern, dann und chemist, die Art, die auf elektrisch Brand hindutet. Die Sauerstoffmasken deployten sich mit jenem unverwechselbaren Geräusch, das Passagierherzen zum Stillstand bringt. Die Frau in 14C zog IHRE Mask mit Geopter Effizienzen. Die Bewegung automatisch aus unzähligen Trainingsübungen und Hohenkammern, aus echten Notfallen und Kampfzonen, wo Atemschutzgerät den Unterschied zwischen Bewusstsein und Hypoxiskum Tod bedeutet. Sie berechnet Gleitverhältnis, kartiert gedenklich das Gellen darunter, beurteilt den sich verschlechternden Zustand des Flugzeugs gegen möglich Notlandeplatz. Die Piloten werden dasselbe tun, aber sie dachten an Landebahnen, an Flughafen mit Notfalldiensten, an Losungen. Die Infrastruktur erforderten, die gerade Dutzend von Meilen entfernt jenseits der Bergkit lag. Sie dachte an trocken Seebetten, an Autobahnen, an Jet Flash Oberfläche, die lang genug war, ein Flugzeug zu landen, das sich schnell in einen Antriebslosen Gleiter verwandelt. Dies ist Kapitän Richardson. Wir haben mehrere Triebwerksausfall erlitten und verlieren Flugkontrollsystem. Wir erklären einen Notfall und versuchen, Helena Regional zu erreichen. Flugbegleiter, bereiten Sie die Kabine für eine Notlandung ver. Das Triebwerk Nummer 1 war gerade ausgefallen, erkannt Sie und spürt, wie die Asymmetrie verschwand, als beide Triebwerk gleichermaßen nutzlos wurden. Sie glitten jetzt, tauschten hohe gegen Distanz in einer Gleichung, die nur eine Antwort hatte. Sie gingen runter, die einzige Frage war, ob Sie beim Aufprall noch Kontrolle haben würden. Der Geschäftsmann neben IHR weint. Sie bemerkt es mit klinischer Losgelostheit, Tränenströmten über sein Gesicht, während mit seinem Telefon kämpft und versucht, ein Lebenvoller ungesagter Dingen Textnachrichten zu komprimieren, die dem Aufprall möglicherweise nicht übertragen werden. Hatte sie noch nicht angesehen. Sie schnallt ihren Sicherheitsgurt mit bewusster Präzision ab. Das Klicken des Mechanismus war laut gegen das Chaos der Kabine. Derek erschien sofort, Ma'am, Sie müssen sitzen bleiben. Wir befinden uns in einer Notsituation. Ich weiß, sagte sie, IHRE Stimme trug gene Bessender Klangfarbe des Befehls, die Menschen dazu bringt, sich unwillkürlich aufzurichten, die durch Panik schneidet wie eine Frequenz, die speziell auf den menschlichen Instinkt ausgerichtet ist, Autorität zu folgen. Ich brauche sie,
mich jetzt sofort ins Cockpit zu bringen. Das kann ich nicht, Cockpit gesichert. Niemand kommt waren notfallen rein. Derek. Sie hatte sein Namensschild früher gelesen und in der mentalen Datenbank abgespeichert, die sie von möglicherweise nützlichen Informationen führt, die Gewohnheit von jemandem, der durch das Wissen über sein Betriebsumgebung überlebt hatte. In ungefähr 90 Sekunden werden ihr Piloten den gesamten Hydraulikdruck verlieren. Sie kämpfen bereits mit beeinträchtigten Steuerungen. Wenn das passiert, wird dieses Flugzeug zu einem Ziegelstein mit Flügeln. Sie haben 47 Passagier, deren Überleben davon abhängt, dass jemand in dieses Cockpit kommt, der weiß, wie man ein beschädigtes Flugzeug ohne Triebwerk und mit versagenden Steuerungen landet. Start sein Geist versiegt, die mittelalterliche Frau in Freizeitkleidung mit der technischen Präzision ihrer Einschätzung in Einklang zu bringen. Wie wissen Sie, sind Sie, jemand, der das schon einmal getan hat. Gen Sie ans Intercom, sagen Sie dem Kapitän, das Viper an Bord ist und Cockpitzugang anfordert. Wird es verstehen, Derek's Verwirrung vertieft sich, aber etwas in ihrer Haltung, in der Art, wie Sie sich durch das Chaos bewegt, als where Sie genau für dieses Szenario trainiert werden, ließ ihn nach dem Intercom greifen. Kapitän Richardson, hier ist Derek im vorderen Kabinenbereich. Ich habe einen Passagier, der Cockpitzugang anfordert. Sie sagt, Ihnen zu sagen, das Viper an Bord ist. Die Antwort war sofort, wiederholen Sie, haben Sie Viper gesagt? Ja, Sir, lassen Sie sofort rein. Öffnen Sie die Cockpiter unverzüglich. Die Cockpiter, die dazu ausgelegt war, terroranschlagen standzuhalten, bei jeder Kreis geschlossen zu bleiben, öffnet sich auf Befehl des Kapitäns mit einem Klicken. Weil eine Passagierin ein einziges Wort gesagt hatte, das etwas bedeutet, das nicht fassen konnte. Sie bewegt sich durch die Öffnung, bevor Derek Fragen formulieren konnte, und betrat das Cockpit mit der Vertrautheit von jemandem, der in einen natürlichen Lebensraum zurückgekehrt ist, nachdem zu lang fort war. Das Flugdeck war Chaos, Warnanzeigen erleuchteten Jet Oberfläche wie eine von Albtraumen entworfen Weihnachtsdekoration. Beide Piloten kämpfen, mit Steuerungen, die mit zunehmender Widerwilligkeit auf ihre Eingeben regierten. Kapitän Richardson schaut auf, seine Augen weiteten sich, als die Frau aus der Economy-Klasse sah, sein Geist kämpft offensichtlich damit, das Gewille aushen mit dem Rufzeichen in Einklang zu bringen, das ihn dazu gebracht hatte, Jed's Sicherheitsprotokoll zu übergehen. Sie sind Viper, die Viper. Soweit ich weiß, sagte sie und scant bereits das Panel, ihre Augen lassen Instrumentenanzeigen mit der Geschwindigkeit von jemandem, der Flugzeugsystem auf einem Dutzend verschiedener Plattformen auswendig gelernt hatte. Sie haben einen Hydraulikskatenausfall, wahrscheinlich durch die Zerstörung des zweiten Triebwerks ausgelöst. Splitter haben die primären System kompromittiert, Führer hat die sekundären beschädigt. Sie fliegen auf Backup. Das gleich aufhören wird zu funktionieren. Der erste Offizier, Junger, sein Gesicht blass vor Stress, start sein. Wie konnten Sie das möglicherweise wissen? Weil ich es in der Steuerungsrichtung fallen kann. Sie bekommen weiche Rückmeldungen, verzögert Reaktionen, zunehmend Todzonen in Ihrem Eingabebereich. Sie glitt auf den Beobachtungssitz hinter Ihnen, ihre Hand bewegten sich bereits zum Overhead Panel. Wo sich die Notfallsystemsteuerungen ansammelten. Wann haben Sie zuletzt etwas ohne Hydraulik geflogen? Richardsons Lachen war bitter, and History grenzend. Nie, Trainingssimulator entdecken keinen totalen Hydraulikausfall ab. Sollten Redundanzen haben, Redundanzen versagen, wenn das Uranus Marier System auslöst. Kampfpiloten haben das auf die Hard-Tour gelernt. Ihr Finger tanzten über Schulter. Muskelgedächtnis adaptiert Gewille Layouts und militärisches Training. Sie werden in etwa 30 Sekunden alle angetriebenen Steuerungsoberflächen verlieren. Wenn das passiert, haben Sie manuell Umkehrsteuerung im Stabilisator, differenzieller Schub wenn die Triebwerk wieder anlaufen, und Gebet. Ich habe Flugzeug in schlechterem Zustand gelandet. Die Triebwerk sind weg, sagte der erste Offizier, sein Stimme hohl Verzweiflung.
Beid Ausgefallen. Wer sind ein Gleiter. Gleiter landen jeden Tag. Sie wiegen nur normalerweise keine 136,000 Kilogramm. Sie rief Navigationsanzeigen auf und berechnet das Gleitergebnis gegen das Gellen darunter. Helena ist außer Reichweite. Sie haben nicht die Hohe. Aber es gibt einen Abschnitt des Highways 232 km nordostlich. Eine gerade Strecke, wahrscheinlich 6 km lang, verschwerlastfähig ausgelegt, also kann die Oberfläche das Gewicht tragen. Richardsons Kopf für Herren, sein Ausdruck Gefangen zwischen Hoffnung und Unmöglichkeit. Sie wollen eine 787 auf einem Highway landen. Haben Sie eine bessere Option? IHR Tung wahrscheinlich, ohne Jedwertung, nur die praktische Einschätzung von jemandem, der unmögliche Entscheidungen getroffen hatte, als alle guten Optionen bereits eliminiert waren. Der Hydraulikausfall-Alarm schrie seine letzte Warnung. Das Geräusch brach ab, als der Druck unter die Mindestgrenze fiel, als jede angetrieben Steuerungsoberfläche in ihrer zuletzt befallenen Position einfuhr. Das Flugzeug ruckt, plötzlich träge, regiert auf Piloten eingeben wie ein betrunkener Elefant, der aufgefordert wird, Ballett zu tanzen. Richardson zog den Steuerknüppel zurück, spurt die Weich, losgelost Riekchen, die Bedutet, das sei manuell Flogen, das Jed Steuerung ab durch Kabel und mechanische Verbindungen übersetzt wird, die nie als Primärsystem ausgelegt waren. Oh Gott, flüstert der erste Offizier, seine Hand auf den Steuerungen eingefroren. Das ist unmöglich, wir können das nicht fliegen. Doch, können Sie, Vipers Stimme schnitt durch seine Panik wie ein Skalpell durch. Geweb, scharf und präzise und absolut sicher. Ich habe Flugzeug mit schlimmerem Schatten über feindlichem Gebiet geflogen. Sie haben manuell Stabilisatorsteuerung. Sie haben Computer in mechanischer Umkehrsteuerung. Und Sie haben zwei Menschen, die fliegen können. Das ist mehr. Als ich über Bagdad 2003 hatte, als ich einen Streikigel ohne rechten Flügel zurückgebracht habe. Sie sendet jetzt auf Notfrequenz, ihren authentischen militärischen Kommunikationsdienst einsetzend. Denver Center. Dies ist ein Passagier an Bord von Sierra Alpha 447, ehemaliges Rufzeichen Viper Actual, erklär einen In-Flight Notfall. Flugzeug hat katastrophalen Systemausfall erlitten. Totaler Hydraulikverlust. Beid Treberg ausgefallen. Fordert sofortige militärische Unterstützung in. F-22 Scramble vom nächsten Alarmstützpunkt. Informieren Sie, Versuch Highway Landung auf Highway 200 nordostlich der aktuellen Position. Benötigt Straßensperrung, Notfallreaktion und taktische Luftunterstützung. Die Antwort kam durch die Lautsprecher, die Stimme des Fluglotsen professionell, aber im Rande der Verwirrung. Sierra Alpha 447, Denver Center bestätigt Notfallerklärung. Bit bestätigen Sie, dass Sie Viper aktuell gesagt haben. Benötigt Überprüfung der Befugnisse für militärische Anforderung. Sie rattert einen klassifizierten Authentifizierungscode herunter, den Sie technisch gesehen nicht mehr hatte wissen dürfen, der sich monatlich ändern sollte, den Sie aber bei der Systemgestaltung mitgeholfen hatte. Der klassifiziert Datenbanken des Verteidigungsministeriums mit einer Prioritätsmeldung aufleuchten lassen wird, die normalerweise eine Präsidial Genehmigung erfordert. Die Antwort des Controllers kam schneller zurück, sein Ton vollständig verandert. Authentifizierung bestätigt. Scramble F-22s von Malmstrom Air Force Base. Kämpfer in 3 Minuten in der Luft. Viper Actual, Bit Beachton, Montana Highway Patrol wird für Straßensperrung benachrichtigt. Notfalldienst positionieren sich für die Landezone auf Highway 200. Richardson start Cyan, als hatte sie gerade McGee Volbrucht. Zur Hall sind sie. Jemand, der wirklich braucht, dass sie sich jetzt auf das Fliegen konzentrieren. Sie war zurück im Navigationspanel, ihre Finger riefen Geländekartierung auf und berechneten den Anflugpfad zum Highway, der ihnen die besten Überlebenschancen gab. Sie beginnen in 10 Sekunden eine sanft Rechtskurve. Die Synchrate muss Geno 500 Fuß pro Minute betragen. Schneller, und sie bauen Geschwindigkeit auf, die sie ohne Steuerungen nicht abbauen können. Langsamer, und sie erreichen den Highway nicht. Die Hand des ersten Offiziers bewegten sich automatisch, reagierten auf die Autorität in ihrer Stimme,
Bever sein Bewusstsein die Action genemikt hatte, und begannen die Curve mit der Behutssamkeit von Gemandem, der mit Sprengstoff hantiert, spurt, wie das Flugzeug mit Quilender Langsamkeit durch die manuellen Steuerungen regiert. Jed Eingeber fordert korporalische Kraft, der Steuernuppel wehrt sich ohne hydraulische Unterstützung, verwandelt das Fliegen in ein Ganzkörpertraining, bei dem Feller in Graden Jemison werden, die den Unterschied zwischen Landen und Abstürzen bedeuteten. Zu viel, sagte Viper ruhig und beobachtet den Windindikator. Gen sei zwei Grad zurück. Denken sei daran, ohne Hydraulik kämpfen sei gegen die natürliche Stabilität des Flugzeugs. Es will nicht wenden, sei müssen es sanft überzeugen. Das Radio nacht mit einer neuen Stimme, dies mit dem besonderen Selbstvertrauen von Gemandem, der eine Maschine flog, die Schallbarrieren brechen konnte. Sierra Alpha 447, Higher East Raptor 1. Flug von 2 F-22s, 15 Meilen hinter ihnen, Engel 25, im Sinkflug zur taktischen Unterstützung. Viper druckt auf die Radiotest, IHRE Stimme. Wechselt in das abgehackt militarischen Muster, das Kampfpiloten verwenden, wenn Jed Silb Zalt. Raptor 1, Viper Actual, Lichbericht, Javile 787. Totaler Hydraulikverlust. Beide Treberg ausgefallen, Versuch Notlandung auf Highway, Benetig Bestätigung der Straßensperrung, Überwachung des Anflugpfads und Koordination der Notfallreaktion. Es gab eine Pause, einen Moment der Stille, in dem sie fast hören konnte, wie der Geist des Raptor-Piloten verarbeitet, was gerade gehört hatte. Erkennung dammert, ALSIHR ruft Zeichen gegen Legenden registriert, die noch in Kampfgemeinschaften kursierten. Viper Actual, die Stimme des Piloten trug einen Ton jenseits professionellen Respekts, etwas, das sich erfurcht anhört. Ma'am, Raptor 1 bittet Bestätigung. Sind sie die Viper, Westensturm, Irakisch Freiheit, die Damaskus Extraction, bestätigt, aber lassen sie uns das Wiedersehen auf später verschieben. Ich brauche sie, wir uns zu sein. Bestätigen sie, das Highway 200 frei von Zivilverkehr ist, und markieren sie die Landezone. Wir haben einen Anflug, keine Möglichkeit zum Durchstarten. Ich brauche perfekt Informationen. Verstanden. Raptor 1 und Wingman fahren zur Landezone ver. Ma'am, wenn ich darf, bitte ich Erlaubnis, unter ihrer taktischen Autorität zu operieren. Wir sind ihr. Richardsons Kopf dreht sich so schnell, dass Viper sich Sorgen Schleudertrauma macht, sein Ausdruck der Schlief Unglaubigkeit in Richtung etwas, das sich Ehrerbietung anhört. Der erste Offizier hatte einen Moment lang aufgehört zu fliegen, sein Hand eingefroren auf den Steuerungen, bis Vipers Scarfs, Augen voraus. Halten sie ihr Synkret, IHN zurück in die unmittelbar Kreis schnappt. Raptor 1, Denver Center, bit bestätigen. Sie fordern, unter Zivilpassagier Autorität zu operieren. Bestätigt, Denver, Viper Actual ist ehemalige Kommandantin, 57. Jagdflügel, 3 Kampfinsatz, mehr Stunden in Kampfern als die meisten von uns im Leben haben. Wenn sie dieses Flugzeug auf einem Highway runterbringt, folgen wir ihrer Führung. Fordern taktisch Freigabe unter ihrer Kommandoautorität. Denvers Antwort ließ länger auf sich warten, wahrscheinlich waren vorgesetzt hinzugezogen werden, Protokoll konsultiert werden, die niemandje anwenden zu müssen erwartet hatte, waren die bürokratische Maschinerie der Luftfahrt versicht, ein Szenario zu verarbeiten, das in keinem Handbuch, keiner Vorschrift, keinem Präzedenzfall existiert. Als der Controller zurückkehrt, trug sein Stimme die sorgfältige Präzision von Gemandem, der von einem Skript liest, das Gemand Andiers gerade geschrieben hatte. Raptor Flug, Denver Center, sie sind freigegeben, unter der taktischen Autorität von Viper Actual zu operieren. Gesamter Zivilverkehr wird umgeleitet, sie haben Prioritätsbehandlung für Notfallunterstützungsoperationen. In Cockpits ganz Montana, in Flugsicherungsanlagen in der gesamten Region, in Militarkommandobereichen, wo klassifiziert Netzwerk die Verteidigungsinfrastruktur verbanden, verarbeiteten Menschen, was gerade passiert war. F-22 Raptor Piloten, unter den elitarsten Fliegern der Welt, in Flugzeugen, die mehr kosteten als das BIP kleiner Nationen, hatten gerade darum gebeten, einer Frau zu folgen, die gerade dabei half,
ein beschädigtes Verkehrsflugzeug ohne Triebwerk und ohne Hydraulik zu fliegen. IHR Name leuchtet in Datenbanken auf, von denen die meisten Menschen nicht wussten, dass sie existierten, lost Alarm beim Air Combat Command aus, im Pentagon, wahrscheinlich im NORAD-Hauptquartier, das im Cheyenne Mountain vergraben war. Die Raptors erschienen neben ihren Flügeln, schlank Raubtier des Himmels, die Formation mit einem verwundeten Riesenflogen. Raptor 1 beschleunigte voraus, sein Flugzeug verschwamm Schubvektorsteuerung und aerodynamischer Perfektion, als auf die Landezone am Highway Zuresten. Viper Actual, Raptor 1 hat Highway 200 in Sicht. Markier Landezone jetzt, Zivilverkehr Round, Montana Highway Patrol hat Straßensperren errichtet. Sie haben einen geraden Abschnitt von etwa 2.100 Metern Nutzbarer Oberfläche. Wind ruhig, Sicht unbegrenzt. Wenn Sie bereit sind, fahr ich Sie runter. Sie berechnet bereits, IHR Geist Rand sollen durch, die Flugzeuggewicht, Anfluggeschwindigkeit, Aufwärtsgeschwindigkeit und Anhaltstrecke gegen die verfügbare Startbahnlänge abwogen, die eigentlich keine Startbahn war, sondern ein Highway, den Lastkraftwagen nutzten. Es wird funktionieren. Es muss funktionieren, denn die Alternative war inakzeptabel, und sie hatte eine Carrier damit verbracht, inakzeptable Alternativen in bloß Vorschläge zu verwandeln, die Realität ignorieren konnt. Richardson, sagte sie, IHRE Stimme gene Bessender Rutragent, die Kampfpiloten entwickeln, gene absolut Gewissheit, die an dir Menschen dazu bringt, zu glauben, dass unmöglich Dinge tatsächlich erreichbar sein konnten. Sie werden dieses Flugzeug genau so fliegen, wie ich es ihnen sage. Keine Improvisation, kein Zweifeln. Ich habe Flugzeug unter schlimmeren Bedingungen auf schlechteren Oberflächen abgesetzt. Sie haben die Fähigkeiten. Sie müssen nur dem Training vertrauen und mir vertrauen. Nicht sein Hand auf dem Steuerknüppel, spürt das Verhalten des Flugzeugs durch mechanische Verbindungen, die sein Eingeben in Steueroberflächenbewegungen mit der Finesse eines für eine Operation verwendeten Vorschlaghammers übersetzten. Neben IHM verwaltet der erste Offizier die wenigen System, die noch regierten, rief Hohe und Geschwindigkeit mit mechanischer Präzision auf, sein Stimme ruhig trotz der Angst, die in seinem Kopf schreien musste. Der Highway war jetzt sichtbar, ein Band aus gefertigter Oberfläche, das sich durch die Wildnis Montanas schnitt, sah von der Höhe aus unmöglich schmal aus, sah aus wie ein Faden, auf dem jemand erwartet, dass sie einen Bus landet, während mit Flugzeuggeschwindigkeiten fuhr. Raptor 1 kreist über dem Anflugpfad, sein fortschrittlichen Sensoren kartierten jeds Detail. Oberflächentemperatur nominal, kein stehendes Wasser, kein sichtbarer Schutt, notfallfähig in beiden Enden positioniert, bereit für ihren Einsatz. Ma'am, Sie haben etwa 1.800 Meter vom optimalen Aufwärtspunkt bis zur Curve des Highways. Dahinter sind Baum und Gelände. 1.800 Meter, 136.000 Kilogramm Flugzeug zu stoppen, das mit 270 km per Hour fahrt, ohne Schubumkehrer, mit Bremsen, die möglicherweise ohne Hydraulikdruck nicht funktionieren, mit Systemen, die für 3.600 Meter lang Startbahnen und normalen Betrieb ausgelegt wären. Die Fehlertoleranz wird in Metern gemessen, vielleicht in Zentimetern. Die Art von Präzision, die eine perfekte Ausführung erfordert, weil noch genug bedeutet, das alles sterben. Start-Endanflug, sagte Viper, IHRE Hand lenkten Richardsons Eingeben, halfen IHM, die manuellen Steuerungen zu bekämpfen, die sie durch simple Physik und mechanische Begrenzung toten wollten. Geschwindigkeit 290, Synchrate 600. Sie werden spüren, wie es beim Auftreffen auf den Bodeneffekt ansteigen will. Kämpfen sie nicht dagegen, nutzen sie es, Geschwindigkeit abzubauen. Abfangen bei 15 Metern. Ziel Aufwärtsbeschleunigung 300 Meter am Highway vom Anfang entfernt. Der Boden rast jetzt auf sie zu. Der Highway wuchs von einem Faden zu einem Band zu einer Straße. Details werden sichtbar, die aufgemalten Linien, die Lichtwölbung der Oberfläche, die notfallfähig, die am fernen Ende wie Spielzug auf eine Katastrophe warteten. Richardsons Atmung war abgehackt, sein Körper starr ver Konzentration. Jeder Muskel war, angespannt in dem Bemühen,
ein Flugzeug zu steuern, das nicht gesteuert werden wollt. Hohe 150, Geschwindigkeit 270, rief der erste Offizier. Zu schnell, sagte Viper ruhig. 2 Grad nas hoch, wir müssen 15 Knoten ver dem Offizier abbauen, sonst schaffen wir es nie, rechtzeitig anzuhalten. Der Highway folgt ihren Frontblick, die Perspektive verzerrt sich beim Sinken, die Welt verrenkt sich auf diesen Streifen Asphalt, der ihre einzige Chance darstellt. Raptor 1 war jetzt oben, seine Sensoren verfolgen ihren Anflug. Hohe 90, Abdrift links 2 Grad, begünstigen sie direkt Konte. Hohe 30, Geschwindigkeit 250, Synchrate 700. Der erste Offizier erwischt sich selb, Schub. Es gab keinen Schub, es gab keine Triebwerk zum Andrücken, keinen Schub zum Einstellen, nur Schwerkraft und Aerodynamik und die Verzweifelt Hoffnung, dass die Physik noch einmal kooperieren wird. 15 Meter, sagte Viper, ihre Stimme absolut ruhig, keine Dringlichkeit tragend, die Situation erfordert, weil Dringlichkeit Richardsons Eingeben ruckartig machen wird, weil Dringlichkeit eine kontrolliert Landung in einen katastrophalen Absturz verwandeln wird. Beginnen sie abfangen. Samt Gegendruck, fallen sie nach dem Highway. Erzwingen sie es nicht, die nächste Flugzeugs hab sich, der Heck sank, das Hauptfahrwerk streckt sich nach dem Asphalt aus, während Richardson Steuerungen kämpft, die kaum regierten, seine Hand machten Mikronpassungen, die in Graden Jemison wurden, so klein, dass sie kaum auf den Instrumenten registrierten, aber alles für ihre Überleben bedeuteten. Der Highway war genau dort, folgt ihre Sicht, rauscht vorbei, und dann der Kontakt. Das Hauptfahrwerk berührt den Asphalt mit einem Kreischen von Gummi und dem Stonnen von Struktur, die nie für die Belastungen einer überschweren Landung auf einer improvisierten Oberfläche ausgelegt war. Das Flugzeug huft, Richardsons Hand korrigierten automatisch, brachten die Nas wieder runter, der Zweitaufprall harder, endgültiger, das Quietchen der Reifen konkurriert mit dem Heulen des Windes und den Gebeten der Passagier, die durch ihre Nacken spüren konnten, dass sie unten waren, aber noch nicht sicher. Spoiler, befahl Viper, ihre Hand bereits in den Steuerungen, bever der erste Offizier regieren konnt, zog die Griff, die wenigen noch ohne Hydraulik regierenden Widerstandsversuchenden Oberflächen ausführen. Das Flugzeug schuttert und verlangsamt mit qual voller Allmählichkeit, verschlang den Highway in Stücken von Entfernung, die ihren schrumpfenden Überlebensrand darstellten. Bremsen, maximaler Druck, ordnet Cyan, und Richardson stand mit allem, was hatte, auf den Pedalen, spurt die Räder blockieren, spurt das Flugzeug auf dem Asphalt gleiten, spurt, wie die Geschwindigkeit in einer Gleichung aus Reibung und Verzweiflung abbaut. Sie verlangsamten, aber das Ende des Highways nähert sich mit schrecklicher Mathematik. Die Curve, wo der Asphalt dem Wilds Land wuchs im Frontblick wie eine Frist, in Baumen und Gelland geschrieben. 4.000 Fuss verbeliebend. 3.000. Die Bremsen rauchten, sie konnte es durch das Belüftungssystem riechen, den Geruch von brennendem Verbundwerkstoff und überhitztem Metall. Die Reifen zerfetzten sich wahrscheinlich, zerrissen sich gegen den Asphalt in der Verzweifelten Reibung, die das einzige war, was sie daran hindert, ein Trümmerfeld zu werden. 2.000 Fuss. Das Flugzeug schuttelt sich auseinander. Schwingungen, die sich anfühlten, als konnte der Rumpf sich von den Flügeln trennen, als konnte die Struktur unter Belastungen versagen, die sie nie bewältigen sollte. Aber es verlangsamt sich, die Geschwindigkeit fiel unter 100 Knoten, dann 80, dann 60. 500 Fuss, komm schon, flüstert Richardson, sein. Stimme eingebet und eine Forderung, sein ganzes Wesen konzentriert auf Gene Bremspedal, auf die Steuerungen, die kaum regierten, auf das Flugzeug, das sich weigert auszuhören zu sterben, trotz allem, was sie getan hatten, es zu retten. 200 Fuss, die Curve war genau dort, folgt den Frontblick, Bomben standen wie eine Wand, die das Flugzeug auf zerstreutes Aluminium und menschliche Tragödie reduzieren wird, wenn sie nicht in den nächsten paar Sekunden stoppten. 100 Fuss, 40 Knoten, dann 30. Das Flugzeug bewegt sich kaum noch am Leben,
Zusammenhalten durch Technik und Glück und den Verzweifelten Willen von Menschen, die sich weigerten, der Physik das letzte Wort zu lassen. 25 Fuss, Sie Stockton, die Stille war Ohrenbetäubend, nur unterbrochen durch das Ticken von überhitztem Metall, das sich abkühlt, durch das abgehackte Atmen von Piloten, die gerade ein Wunder vollbracht hatten, durch das Entfernt-Heulen von Notfallfähigen, die auf sie zuelten. Sie hatten mit vielleicht 5 Metern zu spare gestockt, die Curve des Highways gerade jenseits der Nähe. Viper druckt auf das Radio, ihre Stimme ruhig trotz dem gerade mitgeritten unmöglichen Ende. Raptor 1, Viper Actual. Wir sind unten, Flugzeug gesichert, kein Führer, alle Passagier und Besatzung am Leben. Sie können Denver sagen, das wir jeden Bus in Montana brachen werden, die Menschen hier rauszuholen. Verstanden, ma'am, die Stimme des Raptor Piloten trug etwas jenseits professionellen Respekts, etwas, das wie Ehrfurcht klang. Das war, ma'am, das war das unglaublichst Fliegen, das ich erlebt habe. Bitte Erlaubnis, auf Station zu bleiben, bis die Notfalldienst die Schen gesichert haben. Gewahrt, Raptor, und danke. Ihr Unterstützung hat den Unterschied gemacht. Richardson want sich ihr zu, sein Gesicht blass, sein Hand zitternd, waren das Adrenalin nachließ und Versicht, die Realität dessen zu verarbeiten, was gerade passiert war, wie nahe sie dem Scheitern gewesen waren, wie vollständig dieser zufällige Passagier die unmögliche Situation gemeistert hatte. Die Frau in 14C, die nicht einmal bemerkt hatte, als sie an Bord gegangen war, die Derek gedient hatte, als wär sie irgendein mittelalterliche Frau auf dem Weg nach Phoenix, hatte sein Flugzeug und sein Passagier auf einen Highway in Montana geflogen, hatte militärische Unterstützung befohlen, hatte ein System navigiert, das für eine Katastrophe gesorgt hatte, und hatte alle am Leben gehalten. Hatte keine Worte, vielleicht gab es keine.